హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ part 3 అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో part 1లో అయితే 1 to 35 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ part 2లో వచ్చేసరికి 36 to 70 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో part 3 ఇందులో 71 to 100 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అబౌట్ appgcet. సో ఇది వచ్చేసరికి 71st క్వశ్చన్. 71st క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏం అడిగారు అంటే సింక్రోనస్ కౌంటర్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్. సో సింక్రోనస్ కౌంటర్ అనేది ఏ రకం అనేది అడుగుతున్నాడు. సో ఏ టైపో మనం చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి SSI counters and LSI counters, and third option MSI counters, and fourth option VLSI counters. So the third option MSI counters, synchronous counter అనేది MSI counter యొక్క టైప్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి 72nd క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద ప్యారలల్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ సర్క్యూట్ రిప్రజెంట్ ది ఆప్షన్స్ ప్యారలల్ డేటా వర్డ్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ counter modulus, and fourth option clock count. Clock count is the correct answer. And the 73rd question, what is digital to analog converter? సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ స్టోర్స్ డిజిటల్ డేటా ఆన్ కంప్యూటర్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇంటూ డైరెక్ట్ కరెంట్, and it converts electrical power into mechanical power, and the fourth option is it takes the digital data from an audio CD and convert it into useful form. So the fourth option, it takes the digital data from audio CD and converts it into useful form, is the correct answer. And the 74th question, is in the toggle mode a JK flip-flop has టాగల్ మోడ్లో జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఏముంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి J ఈక్వల్స్ టు 0, K ఈక్వల్స్ టు 1, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ J ఈక్వల్స్ టు 1, K ఈక్వల్స్ టు 1, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ J ఈక్వల్స్ టు 0 and K ఈక్వల్స్ టు 0, and the fourth option is J equals to 1 and K equals to 0. So the second option J equals to 1 and K equals to 0 is the correct answer for 74th question. And the next 75th question is which of the given logic family provides minimum power dissipation? So the first option is JFET, and the second option ECL, and the third option CMOS, and the fourth option is TTL. So the correct answer is CMOS is the correct answer. Which 76th question, which is the main function of the filter in a rectifier circuit? First option maximize AC input variation, and the second option to suppress odd harmonics, and the third option is remove ripples from the rectified output, and the fourth option is minimize the DC input and AC output variations. So ఇచ్చిన వాటిలో ఏది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఇన్ రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్ అని అంటున్నారు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ రిమూవ్ రిప్పల్స్ from the rectified output is the main function. So 77th question,
అప్ డౌన్ కౌంటర్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్. అప్ డౌన్ కౌంటర్ని ఇంకా ఏమని అంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ డ్యూయల్ కౌంటర్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ మల్టీ కౌంటర్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ మల్టీ మోడ్ కౌంటర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ టూ కౌంటర్. So multi-mode counter is the correct answer, and the 78th question is counter circuit is usually constructed of. First option, a number of latches connected in cascade form, and the second option, number of NAND gates connected in cascade form, and the third option, a number of flip-flop connected in a cascade, and fourth option, a number of NOR gates connected in cascade form. The third option, a number of flip-flop connected in cascade is correct answer, and 79th question is how many pulses will be required to completely load seriously a 5-bit shift register? First option 2, second option 3, and the fourth option 4, and the fourth option is 5. You required 5 clock pulses అనేవి కావాలి. So 5, option 4 is the correct answer, and 80th question is a synchronous circuit is also called dash circuit. Synchronous circuit ni ఇంకా ఏమని పిలుస్తారని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాంబినేషనల్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెల్ఫ్ టైమ్డ్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ క్లాక్ సర్క్యూట్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డిలేడ్. సో సెల్ఫ్ టైమ్డ్ is the correct answer, and 81st question is when is it important to use a 3-state buffer? And the options are: first option, when 2 or more outputs are connected to same input, and second option, when all output are normally high, and the third option is when all output are normally low, and the fourth option is when 2 or more outputs are connected to 2 or more inputs. So the correct option is the first option, when 2 or more outputs are connected to same input. So first option is the correct answer for 81st question, and the 82nd question is in a parallel in or parallel out shift register D0 equals to 1, D1 equals to 1, D2 equals to 1, D3 equals to 0. After 3 clock pulses, the data output are. So first option 1110, and second option 1, and the third option is 1100, and the fourth option is 1000. So what is the correct answer is 0001 is the correct answer. So 83rd question, capacitor is a device used to. కెపాసిటర్ అనేది ఒక డివైస్ దేనికి యూజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, అండ్ vary the resistance, store magnetic energy, and the fourth option is dissipate energy. And the first option, store electrical energy, is the correct answer for this question. And the 84th question is a differential amplifier. Differential amplifier అనేది first option is a part of an op-amp, and second option is has one output and one input, and the third option is it has two outputs, and the
fourth option is both 1 and 2 answers. So the fourth option, both 1 and 2 is the correct answer. That means a differential amplifier is a part of an OPAMP and has one output and one input. So the fourth option is the correct answer for 84th question, and the 85th question is for an OPAMP with negative feedback, the output is. So the first option is equal to the input, and the second option is increased, and the third option is feedback of the inverting input, and the fourth option is feedback to the non-inverting input. The third option, feedback to the inverting input, is the correct answer for 85th question, and the 86th question is a device which converts BCD to 7 segments is called. ఒక డివైస్ బీసీడీని దేని కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే 7 సెగ్మెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎన్కోడర్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ డీకోడర్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ మల్టీప్లెక్సర్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఆ డివైస్ని ఏమంటారు అని అంటే డీకోడర్ అని అంటారు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 86th question. The 4-bit gray code for decimal number 5 is. సో ఇక్కడ కోడ్ అనేది అడుగుతున్నారు. కోడ్ ఏంటో మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ కోడో చెప్పాలి. 4-bit గ్రే కోడ్ ఏంటో చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 011 అండ్ second option 1010, and the third option is 1110, and the fourth option is 1000. So the correct option is 011. 011 is the correct answer for 87th question, and the 88th question is, what are the consequences of driving the lead in the form of an output function? సో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ పిన్ సోర్స్ ది కరెంట్ వెన్ మేడ్ లో వితౌట్ గ్లోయింగ్ లెడ్స్, అండ్ పిన్ సింక్స్ ద కరెంట్ వెన్ మేడ్ హై వితౌట్ గ్లోయింగ్ లెడ్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ పిన్ సోర్స్ ద కరెంట్ వెన్ మేడ్ హై బై గ్లోయింగ్ లెడ్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ పిన్ సింక్స్ ద కరెంట్ వెన్ మేడ్ లో బై గ్లోయింగ్ లెడ్. ఇక్కడ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అంటే ఏ కాన్సిక్వెన్స్ కరెక్ట్ అంటే పిన్ సింక్స్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ పిన్ సింక్స్ ది కరెంట్ వెన్ మేడ్ లో బై గ్లోయింగ్ లెడ్స్. అండ్ ద 89th question is the full form of SIPO. SIPO యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అనేది అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే సీరియల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సీరియల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ప్యారలల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సీరియల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సీరియల్ ఇన్ పెరిఫెరల్ అవుట్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ SIPO యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే సీరియల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 89th question, and the 90th question is, what is meant by parallel load of a shift register? షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ యొక్క ప్యారలల్ లోడ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి all FFs are present with data, and second option each FF is loaded with data one at time, and the third option is parallel shifting of data, and the fourth option is all FFs are set with data. The first option all FFs are present with the data is the correct answer for 90th question, and the 91st question is the group of, I will zoom it more,
The group of bits 1, 1, 0, 0, 1 is serially shifted rightmost bit first into a 5-bit parallel output shift register with an initial state 0, 1110. After 3 clock pulses, the register contain. So, the options are 0, 1, 1, 1, 0 and 0, 0, 0, 0, 1, and the third option 0, 0, 1, 0, 1, and the fourth option 0, 0, 1, 1, 0. So the correct option is 0, 0, 1, 0, 1 is the correct answer for 91st question. It is the third option. And the 92nd question is, what does UART stands for? UART అంటే ఏమిటండి అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యూనివర్సల్ asynchronous receiver transmitter, and the second option is unique asynchronous receiver transmitter, and the third option is universal address receiver transmitter, and the fourth option is unique address receiver transmitter. So the first option, universal asynchronous receiver transmitter, is the correct option. And 93rd question is, what does ADS indicates in 8250 UART? 8250 UARTలో ADS అనేది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అడ్రస్ సిగ్నల్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ address terminal signal, and the third option is address strobe signal, and the fourth option is address generating signal. So ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే address strobe signal. And the 94th question is, an 8-bit serial in or serial out shift register is used with a clock frequency of 2 MHz to receive a time delay TD of. So the first option is 16 µs, and the second option is 8 µs, and the third option is 4 µs, and the fourth option is 2 µs. And ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే 4 µs is the correct option. It is the third option. And the 95th question, the problems of a binary weighted register digital to analog converter can be overcome by using. So the first option is an 8-bit binary weight resistor DAC, and the second option a flash DAC, and third option an R/2R ladder DAC, and the fourth option is staircase DAC. So the third option, an R/2R ladder DAC, is the correct answer. And the 96th question is, what is the resolution of digital to analog converter? సో డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ యొక్క రిజల్యూషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో దాని యొక్క రిజల్యూషన్ అనేది మనం కనుగొనాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ కన్వర్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్, it is the deviation between the ideal straight line output and actual output of the converter. It is third option, it is the smallest analog output change that can occur as a result of an increment in digital input. And the fourth option is, it is its ability to resolve between forward and reverse steps when sequenced over its entire range. So the third option is the correct answer. It is the smallest analog output change that occur as a result of an increment in the digital input.
And 97th question is how many different states does a 2-bit asynchronous counter have? So the first option is ఎన్ని different states ఉంటాయి 2-bit asynchronous counterకి అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ని డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి అంటే 2-bit asynchronous counterకి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 1 and the second option is 4 and the third option is 2 and the fourth option is 8. So 4 different states అనేవి ఉంటాయి. And the 98th question is which one is a 4-bit binary ripple counter? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది 4-bit binary ripple counter అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి IC7493 and second option IC7490 and the third option IC7491 and the fourth option IC7492. So the first option is IC7490 is the correct answer. And 99th question is what is the difference between 7490 and a 7492? సో 7490కి అండ్ అలానే 7492కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 7490 ఈజ్ ఏ MOD 12 and 7492 is an MOD 10 and the second option 7490 is a MOD 12 and 7492 is an MOD 16 and the third option is 7490 is an MOD 16 and 7492 is a MOD 10 and the fourth option is 7490 is a MOD 10 and 7492 is an MOD 12. సో వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 7490 అనేది MOD 10 అండ్ అలాగే 7492 అనేది MOD 12. సో ద 100th క్వశ్చన్ ఈజ్ రింగ్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఏ జాన్సన్ కౌంటర్స్ ఆర్ రింగ్ షిఫ్ట్ అండ్ అలాగే జాన్సన్ కౌంటర్స్ అనేవి ఏంటో చెప్పాలి. So the first option is synchronous counters and the next options are asynchronous counters and the third option true binary counters and the fourth option is synchronous and true binary counters. The correct option is the first option ring shift and Johnson counters are synchronous counters. So ring shift counter and alane Johnson counter అనేవి synchronous counters. So 100 questions were completed. So ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపర్ అనేది దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో 3 పార్ట్స్ కింద చేయడం జరిగింది. సపోజ్ మీరు కనుక ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ చూడకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో లేట్ చేయకుండా ఆ 2 పార్ట్స్ కూడా చూసేయండి. సో మిమ్మల్ని బూస్టప్ చేయడానికి అండ్ అలాగే నన్ను బూస్టప్ చేయడానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకే ఒక్కటి 1 like 1 share and 1 subscribe. Thanks a lot for watching the video.